Hi, my dear friends and my students. Really, I'm very happy to present one topic after a long gap. So, please, all of you, please, I will explain the concepts in all the slides in English as well as in Tamil. First, fully I explain in English, then fully I will explain the same concepts in Tamil. So, please don't skip the slides because it is very happy to see this. Okay, I will explain the concept. You will see that. Okay, so today I am going to explain about Archimedes and the crown story, or a genius Archimedes in the tub. See the picture, that crown. See the picture, this one is the crown, this one is crown and this one is tub. So for that we will see about this crown and tub behind the Archimedes principle. Who is Archimedes? So we are having some doubt, who is Archimedes? So Archimedes was a Greek philosopher and a physicist, and he was a mathematician. He was a good mathematician, philosopher and a physicist. Archimedes. He lived in the period of 2000 years ago. So before 2000 years he lived in that. He was lived. He is still known as one of the greatest physical scientists of all time. See, why you are saying this one means, see, many of the places, see, for example, if you take a ship or a hot air balloon or some other principles will be related to this Archimedes principle. Okay, so if no one can have any idea about this, then how can we use these kind of day-to-day usage? Day-to-day usage in the sense some cargo ship, that will be we are using. So everything will be happen only because of this principle he found out that. Okay, this is a story about one of his most famous discoveries, Archimedes principle. It is called Archimedes principle. In our childhood itself we studied that Archimedes principle, but still some of them doesn't have any idea about this. Once we have understood clearly, it will be easy to tell this concept to anybody, to any person. Archimedes lived more than 2000 years ago in Greek city called. So he lived in a Greek city. Name of the city is Syracuse. He was very good at inventing things. Archimedes was a very talented and good scientist. He was figured many things also. Archimedes was so smart. He was all the time. In the place of Syracuse, that king asked many doubts only to Archimedes, because in that place that crew team will have only Archimedes, only the talented person. So once the king Heron, so as I said earlier, the name of the place is Syracuse, and in that place one king was there, name is Heron. That Heron asked a goldsmith to make a new crown. Actually, king have an idea to make one crown, to dedicate that crown to whom? God. So for that he planned to give some gold to goldsmith to get the crown. That's nothing but simply say that king liked to dedicate one crown, gold crown, to God. So he gave some material gold to goldsmith to make that one. He gave goldsmith lots of gold to make big beautiful crown. So he gave much amount of gold to get the beautiful crown. Goldsmith made a crown shape like so at the final stage, that goldsmith shaped like a beautiful ring of gold leaves, just like the Korean bird feather crown. So the goldsmith made that crown
like a Korean bird, feather like crown. But that king told Archimedes that he was worried. That means that king doesn't have any satisfaction, because that place, that area, people, they are just gossiping about that goldsmith doesn't give a good gold. He may use some gold for his purpose, and he was blamed. Okay. So for that, king also have some doubt whether that goldsmith prepared that crown with good material, or he was just using only less value materials. That's the big doubt to the king. The goldsmith may want to keep some of the gold for himself. See, that's nothing but the same. The king doesn't have any trust about that goldsmith. Okay, so that new gold crown, but it was really so that again and again he checked whether this one is good or not. The king again and again checked it. The king knew that he needed someone clever like Archimedes. So again and again he asked to Archimedes. Archimedes wanted to help king, so he have idea how to find out that crown is good gold or that's not made up of gold. So he have a doubt. Archimedes have a doubt. Then if it is not prepared by gold, then Archimedes thought himself he has to re-educate that goldsmith. That is nothing but they wants to give punishment to that goldsmith. But how could Archimedes find out if the crown was real without ruining the crown? So still that is a big question mark. How Archimedes find out? We are also have the same doubt. See, Archimedes, talented person. That crown, whether it is good material, gold or not, still nobody cannot know that. So how can we found out? That's a big question mark to Archimedes also. Without ruining the crown, without give any damage to the crown, how can he found out? That night Archimedes wanted to take a bath. So that night Archimedes take a bath. That time while filling the tub itself, he doesn't have any idea about that thought of bathing. He was having only that thought of how can we find out the material of the crown. Archimedes got into the tub and water spilled all over the floor. Once he entered into the tub, all the water, much amount of water filled out of the tub. That means it comes out from the tub and it fills the floor. Archimedes wondered why the water spilled out when he got into the tub. He was having a doubt why that water is pushed out from the tub and it will be spread over to the room. He doesn't. He was think about that. What is the reason behind it? So how much water spill out if put something in the tub? Archimedes took his bath toys and did some experiments. So he was having a doubt. How much water will spill out? What amount of water will pushed out from the tub? So he did some experiments also. The bigger something was, the more water spilled. See, listen here. Bigger something was, the more water spilled. So even if bath toy had an unusual shape, he could tell how big it was by how much water spilled out. If the thing is bigger, then the more water is spilled. Archimedes noticed that some things were big, were very light and floated, but some things that were small, very heavy and sank. See, look at this. Floated means that was at the surface of that material was on the surface, and saying sank means it will be immersed in the water. So it does not matter whether the object is big or small. So behind this also some other thing. He have a doubt. Archimedes called how heavy something is. How heavy means mass. See, for example, if your Archimedes weight was 70 kg, means that is the mass.
he entered into the tub. Compared to how big it is, volume means here length into width into that height. So the important one term is density. Different materials all have different density. So how much water spilled out means it depends on the density. That's a thing. He found out it. Density is equal to, this is the formula, density is equal to mass by volume. Density, D is the density, mass, M is the mass and V is the volume. Little things like rocks had more density and sank. For example, if you put one rock stone into the water, it will be immersed, that means it will sink, but its density is more. But his big alligator toy, that means crocodile toy, he have it, no, when he put it on the tub, that's density is very less, but it will be floated. Look at this, that crocodile like toy, that was floated, but small rock sank. That's the difference. Rock is small but it sank, but the crocodile toy is very big but it was floated. So it's not a matter whether it is big or small, but it's a very important thing whether the density is small or high. High density sank and less density floats. Archimedes could put the crown into the tub to find the density of the crown. So as like the same thing, he did the same concept of crown. He asked that king, you call that goldsmith and come with that gold crown. And at the same, for example, if the crown is made up of 5 kg of gold, the same 5 kg material of gold you take, both will be separately put into the water. If it is same water spilled out from the tub, then we can say that he was made up of crown with gold. Suppose if the crown spilled out water and the pure material of gold same, will be different, means it is not made up of gold. So that's a thing, he found out it. So he found out that at the end he called himself and all others to Eureka. Eureka means Greek word. It means I found it. In that way he called and he was excited, totally excited, and shouted Eureka, Eureka. He got up and went running through the streets in a white owl, shouting Eureka, Eureka, Eureka. That means he was very happy and he shouted like Eureka, Eureka, Eureka. Eureka, I found it. In that happiness only he was have it. Then next, with the excitement of that discovery of Archimedes principle, he forgot to put his cloth. So that's a major thing. It's keeping it real with this indigenous style. Indigenous style means, what is it? It's a very local style. No, right. Archimedes ran to king and announced that he could figure out if the crown was really made of gold. King said, that's great, but first to put on some cloths. See, it is very comedy behind this one. First of all, you have to wear the cloth, then you ask, you found it. In that way, that king told. We now call this discovery the Archimedes principle is placed in a fluid as a buoyant force. So, once if any object enter into the tub or any other water, then the fluid have a buoyant force. That is buoyant upward force. That is equivalent to the weight to the fluid displaced by the object. So that's a thing. So buoyant force is equal to weight to the fluid displaced. Okay, that's a thing. Thank you.
this is the end of the story. So finally, without even without knowing about whether he weared dresses or not, he doesn't matter about that. He just have the thought of I found it, Eureka, Eureka. That's the Eureka story behind Archimedes principle. And also he was a very genius even in the tub itself. Okay, thank you. The same concept I will explain in Tamil. அதாவது ஆர்கிமிடிஸ் அண்ட் த க்ரௌன்னு சொல்லுவாங்க. ஆர்கிமிடிஸ் பிரின்சிபல் அதுக்கு முன்னாடி வந்து அவர் வந்து ஒரு பிரின்சிபல் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பிரின்சிபல் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தா க்ரௌன், இந்த பிக்சரில் பாருங்கள், இந்த க்ரௌனுங்கிறது கிரீடம், டப்புங்கிறது இந்த பாத் டப்பு. இந்த ரெண்டுமே இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பார்ட்டாக இருக்குது இந்த பிரின்சிபல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஸோ நம்ம இப்போ ஸ்டோரிக்குள்ளே போவோம். ஆர்கிமிடிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும், என்ன அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு, ஏன் அவரை நம்ம அதை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஆர்கிமிடிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரீக் ஃபிலாசபர், ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன், ஒரு ஃபிசிஸ்ட்னு நம்ம சொல்லலாம். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வாழ்ந்திருக்காரு. இப்போ அவர் வந்து இப்போ வரைக்கும் நம்ம வந்து அவருடைய பிரின்சிபல் தான் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுறோம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கப்பல் மிதக்குது அப்படின்னா அதுக்கும் அந்த காரணம் தான். அதே மாதிரி ஒரு ஹாட் ஏர் பலூன், நீங்கள் பெரிய பெரிய இந்த பேராஷூட் லைக் தட்னோ, இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டு மூலமாக நீங்கள் இந்த உலகத்தை ரசிக்க முடியாது அவ்வளோ அழகாக. ஆனால் ஒரு ஹாட் ஏர் பலூனில் போயிட்டு அந்த பேஸ்கெட்டில் நம்ம உட்காந்துக்கிட்டு அங்கே நம்ம அதில் அழகாக இந்த உலகத்தை நம்ம அழகாக வாட்ச் பண்ணலாம் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைச்ச இந்த எல்லா விஷயங்களுமே இந்த பிரின்சிபலை பேஸ் பண்ணி தான் ரன் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ அப்போ இந்த பிரின்சிபல் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம லைஃப்பில் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ இந்த பிரின்சிபலை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். இந்த கதையை பற்றி என்ன அப்படின்னா, அவர் எங்கே வாழ்ந்தாலும் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு க்ரீக் சிட்டி, அதாவது சிரக்யூஸ்னு ஒரு க்ரீக் சிட்டி இருந்துச்சு. அங்கே தான் அவர் வந்து வாழ்ந்தார். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து நல்ல ஒரு பொருளையும் வந்து ரொம்ப அழகாக இன்வென்ட் பண்ணி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இந்த புள்ளின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது கண்டுபிடிச்சது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா, இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக திங்க் பண்ணி அந்த டீம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் அந்த ஊரில் அந்த கிங்கோட அந்த டீமில், அந்த க்ரூ டீமில் இவர் தான் வந்து ரொம்ப டேலண்டடாக இருப்பார். ஸோ அந்த கிங்கை வந்து ஹெரான் ஒரு கிங் இருக்கார் அங்கே அந்த சிரக்யூஸில் வந்து ஹெரான் சொல்லி ஒரு கிங் இருக்கார். அந்த கிங்க்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆசை என்னென்னா, அவர் வந்து ஒரு கோல்டு கிரீடத்தை வந்து, தங்க கிரீடத்தை வந்து யாருக்கு கொடுக்கணும், அதை வந்து ஒரு கோல்டு ஸ்மித்து பொற்காலர்கிட்ட கொடுத்து அதை செஞ்சு நம்மளோட கடவுளுக்கு படைக்கணும்னு அவருக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆசை. உடனே அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, அந்த பொற்காலர்கிட்ட போய் எல்லாத்தையும் போய், இந்தாப்பா நான் உனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு 5 கிலோவில் ஒரு தங்கம் கொடுக்குறேன், இதுக்கு எனக்கு நல்ல ஒரு தரமான கிரீடத்தை எனக்கு செஞ்சு கொடுத்துரு, என் கடவுளுக்கு நான் படைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ வந்து அவரும் அது மாதிரியே வந்து ரொம்ப அழகாக நல்லா ஒரு இறகு மாதிரி நல்லா அப்படி அழகாக ரொம்ப சூப்பராக தங்க இலைகளால் அந்த அழகாக செஞ்சிட்டாரு. அப்போ இவருக்கு உடனே அந்த ஹெரான் அந்த கிங்க்கு என்னென்னா ஆர்கிமிடிஸ்ட்டை சொல்கிறாரு. என்ன சொல்கிறாருன்னா, எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது, என்னால் நம்பவே முடியல, இந்த கோல்டு ஸ்மித் வந்து உண்மையாகவே கோல்டில் தான் தங்கத்தில் தான் பண்ணானா அந்த பொற்கொள்ளன், இல்லைனா அவன் பணத்துக்காக என்னை ஏமாற்றிட்டானா, ஏன்னா மக்கள்லாம் எனக்கு பின்னாடி பேசுகிறாங்க, இவன் ஏமாத்துக்காரன், மன்னர் ஏமாந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த கோல்ட் ஸ்மித்துக்கு ஏமாத்துறானோ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப டவுட்டாக இருக்குது, நீங்கள் வந்து ஆர்கிமிடிஸ் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் எனக்கு இதை கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டார். இந்த கோல்ட் ஸ்மித் வந்து பணத்துக்காக இப்படி என்னை ஏமாத்திருந்தா நீங்கள் இதை எனக்கு கண்டுபிடிச்சி கொடுங்க, நான் என் கடவுளுக்கு நல்லபடியாக படிக்கணும். அப்போ உடனே அந்த கிங் என்ன பண்ணிட்டாரு, ஒரு அழகான அந்த க்ரௌனை வந்து என்ன பண்ணார், எடுத்துகிட்டு செஞ்சாச்சு இல்லையா, அதை வாங்கிட்டு வர்றாரு. ஆனால் இவருக்கு ஒரு அந்த அதிசயமாக இருக்குது, இவர் யோசிச்சுட்டே வர்றாரு, ரொம்ப என்னடா பண்ணுறது அப்படின்ட்டு. அப்புறம் வந்து இந்த கிங் வந்து நியூ தட் அவர் என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா,
நம்ம ஆர்கிமிடிஸை தவிர இது யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது, எப்படியாவது சொல்லிடுறப்பா இது உண்மையாக பொய்யான் அப்படின்ட்டார். உடனே இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, சரி நம்ம எப்படியாவது நமக்கு மன்னருக்கு நம்ம கரெக்டாக செஞ்சு கொடுத்தாதான் நம்ம நாடு நல்லா சந்தோஷமாக அமைதியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு இவர் யோசிக்கிறார். ஒருவேளை இந்த பொற்கொள்ளன் வந்து நம்மளை ஏமாத்திருந்தான்னா இவனை கொண்டு போய் ஜெயிலில் போட்டால் தான் இவனுக்கு அறிவு வரும், அப்படி இவனுக்கு ஒரு நல்ல பாடத்தை போட்டணும் அப்படின்னு திங்க் பண்ணிட்டே இவரும் போயிட்டுருக்காரு. அவன் என்ன பண்ணிட்டாரு, இப்போ இவருக்கு என்ன டவுட்டு, எல்லாத்துக்கும் இதான் டவுட்டு, எப்படி இதை கண்டுபிடிக்க முடியும், உண்மையான தங்கமா இல்லாட்டி இது வந்து பொய்யான மெட்டீரியலில் போட்டிருக்காங்க, அதாவது தரமில்லாத ஒரு வெள்ளி மெட்டீரியல் மாதிரி தங்கத்தில் செய்யாமல் வெளியில் செஞ்சுட்டாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி இவங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்துருச்சு. இவர் உடனே யோசிச்சுட்டே இருக்கார். அன்றைக்கி குளிக்க போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டப்பில் போய் குளிக்கலான்னு சொல்லி உள்ளே போகிறாரு. அவருக்கு நினைப்பு ஃபுல்லாக தங்கத்தில் ஆனதா வெள்ளியில் ஆனதா, மன்னனுக்கு எப்படி சொல்லி சமாளிக்கிறது, எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படி சொல்லி யோசிச்சுட்டே போகிறார். தண்ணி ஃபுல்லாக நனைஞ்சது கூட தெரியாமல் இருக்கார். அப்புறம் சரி பரவாயில்ல குளிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டப்புக்குள்ளே இறங்குறாரு. என்ன நினச்சிட்டு இறங்கினாரு, மகளோட அந்த கிரீடத்தை நினச்சிட்டே தான் இறங்கினாரு. பார்த்தா டப்புன்னு தண்ணியெல்லாம் நிறைய வெளியே கொட்டுது உள்ளே. அவர் போய் உட்கார்ந்த உடனே வந்து இவர் யோசிக்கிறார், இப்போ எதுக்கு நம்ம உள்ளே போனோடனே இந்த தண்ணியெல்லாம் எதுக்கு வெளியே போகுது, இது யாருக்கு, நம்மளாக இருந்தால் என்ன, நம்ம உள்ளே போனோன்னா தண்ணி நம்ம போன சைஸ் அளவுக்கு தண்ணி வெளியே வருங்கிறது நமக்கு தெரியும், இதுதான் கணக்கு, இதுதான் ஆர்கிமிடிஸ் பிரின்சிபல். ஆக்சுவலாக நம்ம தான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட். இப்போ நம்ம உள்ளே போய் எவ்வளோ புஷ் பண்ணி உள்ளே அழுத்தி உள்ளே போகிறோமோ நம்ம தான் ஆப்ஜெக்ட். அப்படின்னா நம்மளுடைய டென்சிட்டியை பொறுத்து தண்ணி வந்து வெளியே இருக்குது இல்லையா. ஸோ இதுதான் கான்செப்ட். ஆனால் நமக்கு இதுதான் தெரியாது, இதை தான் அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. ஆனால் நம்ம இது ஒரு பெரிய விஷயமா நினைக்கல. ஆனால் இன்றைக்கி இதை தான் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ இவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு, யோசிக்கிறார், எப்படி நம்ம உள்ளே போனோன்னே இவ்வளோ தண்ணி வெளியேறிச்சு, இதை நம்ம வந்து இப்படியே யோசிச்சிட்டேவும் வேறு ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக செஞ்சு பார்ப்போமா, சில பொம்மையை கொண்டு வந்து உள்ளே போடுவோம், இப்போ தண்ணி வெளியேறுதான்னு பார்ப்போம், நம்ம போன மாதிரி பொம்மை போனால் ஆகுதான்னு பார்க்காரு. ஆனால் இப்போ சின்ன பொம்மையை போட்டு பார்க்காரு. முதல்ல ஒன்றும் தண்ணி ரொம்ப பெருசாக ஒன்றும் வெளியே சரி பெருசாக தூக்கி போடுவோன்னு ஒரு பெரிய முதல்ல மாதிரி ஒரு பொம்மை வச்சுருக்காரு, அதை தூக்கி உள்ளே போடுறாரு. அப்பையும் தண்ணி வந்து வெளியே வரல ரொம்ப. உடனே அவர் வந்து அது மிதக்குது. உடனே இவருக்கு ஒரு டவுட்டு, என்னடா இது அப்போ சின்னதை போட்டாலும் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் தெரியல, பெருசாக ஒரு முதல்ல மாதிரி ஒரு இதை போடுறோம், அப்பையும் வந்து அது வந்து ஃப்ளோட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாரு. ஆனால் இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா வெயிட்டு, அதாவது ஒரு யோசிக்காரு, ஒருவேளை இது நிறையா ரொம்ப மாஸ் கம்மியாக நம்ம போட்டிருக்கோம் போல், அதனால தான் இது மிதக்குது, நம்ம போட்டிருக்கிற இந்த பொம்மையோட மாஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அடியில் போயிடுமோ, அப்போ நிறைய தண்ணி வெளியேறும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டே இருக்கார். இது எதை பொறுத்தது, மாசை பொறுத்ததா, எதை பொறுத்தது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கார். அப்போ உடனே கடைசியாக வந்து பெரிய பொருளை போட்டால் இன்னொரு வித்தியாசமாக இன்னொரு முறையை செஞ்சு பார்த்தாரு. என்ன அப்படின்னா, ரொம்ப பெருசாக பொருள் லைட்டு வெயிட்டடாக இருந்தால் ஃப்ளோட் ஆகுது, சின்னதாக இருக்குது ஆனால் உள்ளே மூழ்கிடுது, இது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து யோசித்து பார்த்துட்டு கண்டுபிடிக்காரு. மாஸ் வால்யூம், மாஸ்னா நிறை, வால்யூம்னா அளவு, அதோட கன அளவு சம்திங் அந்த மாதிரி, டென்சிட்டிங்கிறது அதோட அடர்த்தி மாதிரி இல்லையா. இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாரு, டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம். இப்போ நல்லா இந்த ஃபார்முலாவில் பாரு, மாஸ் அதிகமானால் டென்சிட்டி அதிகமாகும், ஆனால் வால்யூம் அதிகமானால் டென்சிட்டி கம்மியாயிரும். அப்போ டென்சிட்டியை பொறுத்து தான் வெளியேற தண்ணி, அதே சமயத்தில் நம்ம பொருள் மிதக்குதா இல்லை மூழ்குதாங்கிறது இந்த டென்சிட்டியை பொறுத்து தான் இருக்குது. இந்த டென்சிட்டி ஆனால் எதை பொறுத்து இருக்குது, மாஸை பொறுத்தும் வால்யூமை பொறுத்தும் இருக்குது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டாரு, சின்னதாக இருக்கிற ஒரு பாறை கல் மாதிரி இருக்குது, பாறை துகள் மாதிரி இருக்குது, அதை கொண்டு உள்ளே போடுறாரு, உள்ளே மூழ்கிடுது. ஆனால் பெரிய முதல்ல மாதிரி இருக்கிற ஒரு பொம்மையை தூக்கி உள்ளே போடுறாரு, அது மிதக்குது. என்னடா டவுட்டு, அப்போ தெரிஞ்சு போச்சு அவருக்கு. ஓகே, அது பெருசாக இருக்கா சிறுசாக இருக்காங்கிறத விட டென்சிட்டி அதிகமாக இருந்தால் உள்ளே மூழ்கிரும், டென்சிட்டி கம்மியாக இருந்தால் அது வந்து மிதக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. உடனே இதே விஷயத்தை கொண்டு போய் ராஜாட்ட சொல்லி, ஐயா நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்படின்ட்டு
யோசிச்சுட்டே போகிறாரு. உங்களை வந்து ஏமாற்றிருக்காங்களா இல்லையா நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்ட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணிட்டாரு, இருக்கிற ஆர்வத்தில் எப்படி குளிச்சிட்டு இருந்துட்டு அப்படியே ஓடிட்டார். அதுதான் இதில் ஒரு பெரிய ஃபன்னே. குளிச்சிக்கிட்டேவும் யுரேக்கான்னு கத்திக்கிட்டே ஓடிட்டார். யுரேக்கானா என்ன அர்த்தம்னா கண்டுபிடிச்சிட்டேன், க்ரீக்கில் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு சந்தோஷத்தமாக கத்திக்கிட்டே ஓடுறாரு. அப்புறமா போய் சொன்ன உடனே அவர் சொல்கிறாரு, போய் கத்திக்கிட்டே போய் சொன்னோடனே, எப்போ நீ முதல்ல நல்லபடியாக ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து சரி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வாங்க, நம்ம அதுக்கப்புறம் பேசுவோம், வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட லோக்கல் பாணியில் அவரும் பேசிட்டார். சரின்ட்டு கடைசியில் வந்து சொல்லி கண்டுபிடிச்சி எல்லாம் பேசி கோல்டை கொண்டு வர சொல்லுங்க ஐயா, தங்கத்தில் செஞ்சதா இல்லைனா வேறு பொருள் வெள்ளி ஏதாவது செஞ்சுருக்காங்களான்னு கண்டுபிடிப்போம், நீங்கள் வந்து கொண்டு வர சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதே மாதிரி என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஆர்கிமிடிஸ் பிரின்சிபல் படி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, நீங்கள் 2 ஒரே மாதிரி ஒரு அளவுள்ள ஒரு பானையில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த கிரீடத்தை கொண்டு வர சொல்லுங்க. நீங்கள் அவன் செஞ்ச கிரீடத்தை ஒரு தண்ணி உள்ள ஒரே அளவு உள்ள தண்ணி, ஒரே அளவு உள்ள பானை, ஒரே அளவு உள்ள நீங்கள் எடுத்து கொடுத்தீங்க இல்லையா ஒரு கிரீடம், அது 5 கிலோவால் அவன் செஞ்சுருக்கேன்னு சொன்னான் இல்லையா, அப்போ அந்த 5 கிலோவுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்துகிட்டு வாங்க. 2ஐயும் தூக்கி இதில் ஒன்றில் கிரீடத்தையும் ஒன்றில் மெட்டீரியலையும் போட்டோம்னா, சுத்தமான தங்கத்தையும் போட்டோம்னா, இதில் வெளியேற தண்ணியோட அளவும் அதில் வெளியேற தண்ணியோட அளவும் ஒன்றா இருந்தால் மட்டும்தான் இவன் செஞ்சது தங்கம் வந்து ஒரிஜினல் தங்கம். இல்லைன்னா 2 சமமாக வெளியே வரலன்னா இவன் வந்து ஒரிஜினல் தங்கத்தில் செய்யலை அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதை கண்டுபிடிச்சி கடைசியில் பார்த்தா தெரிஞ்சு போச்சு, ஓகே இது வந்து ஒரிஜினல் தங்கத்தில் செய்யலை அப்படின்ட்டு. ஸோ இதில் என்னென்னா என்ன முக்கியமான விஷயம்னா பயான்ட் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. பயான்ட் ஃபோர்ஸ்னால் என்னென்னா, உள்ளே இருக்க அந்த தண்ணி இருக்கு இல்லையா, இப்போ பாத் டப்புன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த தண்ணி, இல்லைன்னா அந்த பானையில் நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டோம்னா அந்த தண்ணி வந்து அதுக்கு ஒரு பயான்ட் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அந்த பயான்ட் ஃபோர்ஸ் தான் வந்து அப்வர்டாக மூவ் பண்ணும் ஆப்ஜெக்டை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு பொருள் மிதக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது காரணம் வந்து தண்ணி வந்து ஒரு பயான்ட் ஃபோர்ஸை அப்வர்டாக எக்ஸெப்ட் பண்ணும் ஆப்ஜெக்ட் மேலே. அது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா, நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கு ஈக்குவல் வெயிட் டு த ஃப்ளூயிட் டிஸ்பிளேஸ்ட். அப்படி ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ டென்சிட்டி ரொம்ப முக்கியம். டென்சிட்டி கம்மியாக இருந்தால் மூழ்கிறோம், டென்சிட்டி அதிகமாக இருந்தால் மூழ்கிறோம். அடர்த்தி அதிகமாக இருந்த அளவு பெருசாக சிறுசாங்கிறத யோசிக்கிறத விட்டுட்டு, அந்த டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கிரும் பொருள். டென்சிட்டி வந்து லோவாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து மிதக்கும். தட்ஸ் அ கான்செப்ட். தேங்க்யூ.